and then they are translated with my translator, Paulina, and now, but I'm going to talk English now just for quickness. Я люблю, когда мои книги с турецкого переводят так же, как и на русский, моей переводчицы Полины, вот, и сегодня меня будет переводить Дарья. Signing in my youth, when I was not a published writer, signing, autographing books seemed always ethically troubling for me. Когда я был молодым писателем и меня еще не так часто издавали, перспектива того, что я буду подписывать книги, казалась мне недостижимой. There is one thing to signing books that the author is taking herself too seriously. Don't think that I'm taking myself that seriously, but I'm so happy to see you here. Часто авторы очень серьезно воспринимают процесс подписывания книг. Я не такой. Я очень рад быть здесь и сразу пишу ваши книги. I'm also so very happy that some of my books are here published. They are just published. Two of my books are here just published. I'm also seeing them just today or yesterday. Я очень рад, что книги так быстро напечатали, и они представлены здесь все. The latest book I wrote and well translated to Russian is The Red-Headed Woman. Последняя книга, которую я написал, это «Рыжеволосая женщина», и я очень рад, что ее блестяще перевели на русский язык, и она присутствует здесь. I always tell myself that I should write short novels. But I rarely achieved it. Finally, I achieved it. Я очень часто говорю себе: пиши короче, но всегда получается по-другому. Но в этот раз мне это удалось сделать. 250 pages for me is a short novel. 250 страниц текста — это короткий текст для меня. What do I do in 250 pages here? Что же мне делать на 250 страницах в этом случае? This novel is a combination of two ideas actually. Эта книга содержит в себе две основных идеи. At one part, one half of the book is a sort of a comparative literature professor is thinking about literary subjects. Первая часть книги заключается в размышлениях литературного профессора о литературе, о сравнительной литературе. Making a comparison between Sophocles' Oedipus Rex and Firdevsi's beat from Shahnameh, Book of Kings, a little story from it, Sohrab and Rustam. Сравнение заключается в истории Софокла о Эдипе и сравнение его с историей Sohrab and Rustam. Сохрана и Рустама. Две похожие истории. Both stories is about in Oedipus Rex the son killing the father, which is parricide, and the other one the father killing the son. Обе истории повествуют об сыновьях, которые убили отца. In both killings, the son or the father is not aware that he is killing his son, and the son is not aware that he is killing the father, and there is a lot of feelings of guilt go along with it. В обоих историях ни один из убийц не подозревает о том, кого он убивает, и вместе с этим приходит большое количество вины и вместе с тем трагедия. And I associated, and the history of civilizations and literature associate these stories with many things, but essentially the parricide, killing of the father, is associated with individuality, liberty. В культуре закрепилось понятие того, что убийство сына является убийством индивидуальности и свободы. And the father killing the son, filicide, so-called filicide, is also in my book. I associate it with authoritarianism, legitimization of authoritarian power, because they say, well, he likes his son so much, but he also likes his country, so he has to kill him. Don't cry. В моей истории получается, что когда
сын убивает отца, он убивает авторитет, он убивает контроль и старается освободиться. То есть идет борьба свободы и контроля. These are foundational stories, legends, myths of one is for West Europe and the other is especially for Persia, Muslim countries. И эти истории мы находим как в европейской культуре, так и в восточной культуре. The other part of the story is more or less a realistic story about a well digger and his disciple. Вторая часть истории повествует о копателе колодца и его ученике. In fact, when I was writing my black book in 1990, I had seen a well digger and his 17, 18-year-old disciple digging a well together. Во время написания черной книги в 90-м году я действительно встретил копателя колодца и его ученика и видел этот процесс. I was writing my black book and they were digging this well in the next land next to me, and they used to come to me, Mister, can we have some electricity? Mister, can we use your water? Я писал неподалеку, и они очень часто подходили ко мне и просили воды. They would work all day and would go after it get dark, would go a little bit of a little village down there and come back and sleep in their tent, and I would watch them. Они работали целый день очень упорно, иногда спускались в небольшой город, и по возвращении они ложились спать. So I told you maybe too much about the book, but you don't need to read it anymore. I told you everything about the book. Ну, собственно говоря, книгу вам больше читать не надо, потому что я вам только что все рассказала. Imagine with its a tree and its 10,000 of its leaves in a second simultaneously. You, a writer, imagines a novel or a tree leaf by leaf, slowly and slowly. Нельзя представить, чтобы на дереве выросли сразу 1000 листов. Этот процесс происходит постепенно. И писатель представляет свой роман листик за листиком, постепенно. Just like our memories, human mind, human imagination is also limited. Как и все на свете, человеческий разум и разум писателя, он ограничен. И все происходит постепенно. So, we writers, step by step, imagine a book in many, many years. I am working hard for almost, I'm writing novels for the last 40 years. Я пишу свои книги на протяжении 40 лет, и над каждой книгой я работаю очень долго, шаг за шагом. Maybe I'll answer another question. Окей, следующий вопрос. Я спросила у Орхана Бея, я прочитала в книге «Другие цвета» о встрече Орхана Памука с сыном Владимира Набокова Дмитрием. Мне бы хотелось поподробнее узнать о том, как происходила эта встреча. This was in 1985, I think it was in 1986, I think it was June of 1986, I was reading Turkish newspaper Cumhuriyet for the events of the week. Кажется, в июне 1986 года я читал турецкую газету. A certain baritone Dmitry Nabokov is going to sing in Büyük Adaş something church. И я прочитал, что Дмитрий Набоков будет петь в такой-то церкви. I said, a friend of mine is the translator to Lolita in Turkish, so I said to my friend, is this our Vladimir Dmitry? Один из моих друзей является переводчиком Лолиты на турецкий язык. Я спросил, действительно ли тот Дмитрий Набоков? And we got in touch. He was very kind. He had an Italian girlfriend, and we had a dinner together. И мы с ним познакомились, у него итальянская девушка, он был очень мил, и с ним было приятно пообщаться, и мы вместе пообедали. At that time, I was a Turkish published author, but not very famous, and he was very kind to me. And несмотря на то, что я тогда был не крупным автором в Турции, несмотря на это, он был очень добр ко мне и вежлив. The only thing that I remember is that
I was sorry for asking him all the time, your father, your father, your father, never asking him questions about his music. Единственное, мне было очень неловко, потому что я все время спрашивала бы о его отце, но не о его музыке, не о его творчестве. I remember him as a very gentle, sophisticated person, and now I know that he passed away. Он запомнился мне прекрасным, очень вежливым и интеллигентным человеком. Maybe one last question, and then yes. Последний вопрос. Size de geleceğim, tamam. I'll come to you. This and this. Yes. So thank you for this opportunity. I understand that writing a book is like a long process. But how did you initially just start writing? Like, I mean, the very first book of yours. Okay. Maybe translate the question. Я понимаю, что вы пишете свои книги очень-очень долго, но что побудило вас впервые взяться за написание книг? At one point in my life, in my teenage, in my even 14, 15 years ago age, I have realized that I will lead an artist's life. That is, that I will be a painter. Где-то лет 14-15 я осознал, что меня ждет жизнь художника, и я думал, что я буду живописцем. I realized that I don't want to give orders to others in an office, and I don't want to take orders from other persons in an office, while I want to live alone in a room and do things. And I thought it will be painting. Я понимал, что я не хочу отдавать приказы, не хочу получать приказы от кого-либо в офисе. И я хотел вести уединенную жизнь, запереться в своей комнате и творить прекрасные вещи. На тот момент я думала, это будет живопись и картины. I was raised by my family, which my family is a family of civil engineers, to be an architect. So that I follow the family tradition, go to Istanbul Technical University. Моя семья планировала меня воспитать как инженера, потому что все в семье были приверженцами технических профессий. И какое-то время я шел по пути, созданному моей семьей, и поступил в технический университет. And as I confessed in my book Istanbul, a screw was loose in my head, and I stopped painting and began writing novels. И как я признался в своем романе «Стамбул», я бросил живописать и решил взяться за написание книг. At that time, I was reading a lot of books, and I was already prepared to spend 40 years. I did that already, to live in a room by myself, writing, creating, thinking. На тот момент я очень много читал и имел представление о том, что меня ждет. Я был готов жить один и вести уединенную жизнь, занимаясь написанием книг. Okay, now I'll start. The last question was here. Yes, this gentleman wanted the last question. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rusya'da bir program var, birinci kanalda Vladimir Poznan'a yapıyor. O son programın sonunda sorular soruyor. Sorusu sizin hayatınızda en pişman olan şey nedir? Я могу перевести. Владимир Познер, есть передача «Владимир, вечер с Познером», знаете, да? И там есть в конце, он задает вопросы. И один из вопросов, о чем вы больше всего сожалеете в своей жизни? Hayatımda pek çok pişmanlık var. Pek çok erkek bunu da söyleyebilir. Hanımlar hakkında. Ama hepsini söylesem siz bir tane diyorsunuz. I'm sorry. I have lots of regret. He's asking the most essential regret in life, and my answer is I have lots of regrets and sorrow and big feelings of sorry, mostly about ladies, women. I feel regretful. But I have another answer too. Единственный ответ на этот вопрос является тем, что мне очень много сожалений, связанных с девушками и дамами, но все будет так. But the real regretful thing that my mother would tell me, and she's still alive, thank God, would tell me this, did I tell you so? Now you're regretful, is that I have not learned enough French and add to it Arabic.
Единственное сожалением, которое мне говорила моя мама, что я недостаточно хорошо учил французский и арабский. When I publish a new book in Turkey, I do interviews, and all of my friends say, "Oh, you're doing too many interviews. You're telling them everything." Когда я выпускаю свою новую книгу, я даю очень много интервью, и все мои друзья говорят: да что ж ты делаешь, ты им все рассказываешь? Maybe I should stop here and sign books. Возможно, мне стоит остановиться и начать подписывать книги. Welcome. Приходите, пожалуйста.